કાછાથીવું ટાપુનું નામ કદાચ તમે તમારા જીવનમાં નહીં સાંભળ્યું હોય, પણ જ્યારથી પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ચૂંટણી પ્રચારમાં કાછાથીવુંનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, ત્યારથી આ નાનકડો ટાપુ સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડિંગમાં છે. કહેવાય છે કે આ વખતની લોકસભાની ચૂંટણીમાં દક્ષિણ ભારતમાં કાછાથીવું ટાપુ મહત્વનો મુદ્દો સાબિત થશે. ધ ઇનસાઇડ સ્ટોરીમાં આજનો અમારો વિષય છે કાછાથીવું. તો ચાલો ધ ઇનસાઇડ સ્ટોરીમાં જાણીએ રહસ્યમય ટાપુ કાછાથીવું વિશે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું હિતેશ અને તમે જોઈ રહ્યા છો ધ ઇનસાઇડ સ્ટોરી. વર્ષ 2024ની લોકસભાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ચૂક્યા છે. રાજકીય પક્ષોએ ચૂંટણીના પ્રચારના શ્રી ગણેશ કરી દીધા છે. અબકી બાર 400 પારના સૂત્ર સાથે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પણ પ્રચાર અભિયાનમાં ઝંપલાવી દીધું છે. મોદી સાહેબને ખબર છે કે લોકસભાની ચૂંટણીમાં ધાર્યું પરિણામ લાવવું હોય તો આ વખતે દક્ષિણ ભારતમાં પ્રચારની સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરવી પડશે અને એવા મુદ્દા ઊભા કરવા પડશે જેનાથી સાઉથના મતદારોને આકર્ષિત કરી શકાય. આપણા દેશની રાજનીતિની ખૂબસૂરતી એ છે કે અહીં નેગેટિવ પોઝિટિવ તમામ પ્રકારના મુદ્દા આસાનીથી મળી શકે છે, બસ ખાલી નજર હોવી જોઈએ. કહેવાય છે કે યહાં મુદ્દો કી કભી નહીં હૈ કમી ભાઈ, એક ઢૂંઢો હજાર મિલતે. ખેર, દક્ષિણ ભારતની રાજનીતિમાં ઉત્તેજના લાવી શકે, મતદારોને આકર્ષી શકે અને ચૂંટણીમાં નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે એવો એક મહત્વનો મુદ્દો ભાજપના હાથે લાગ્યો છે અને આ મુદ્દો છે કાછાથીવું ટાપુ. અમારો દાવો છે કે તમારામાંથી મોટાભાગના લોકોએ કાછાથીવું ટાપુનું નામ એમના જીવનમાં ક્યારેય સાંભળ્યું નહીં હોય. તેમ છતાંય આ નાનકડો ટાપુ દક્ષિણ ભારતમાં લોકસભાની ચૂંટણીનો મહત્વનો મુદ્દો સાબિત થઈ શકે છે. વાત એવી છે કે ભારત અને શ્રીલંકાની વચ્ચે સમુદ્રમાં રહસ્યમય ટાપુ કાછાથીવું આવેલો છે. કહેવાય છે કે કાછાથીવું ટાપુ રામેશ્વરથી 30 કિલોમીટર દૂર દરિયામાં મોજૂદ છે. હાલમાં એની ઉપર શ્રીલંકાનો કબજો છે. ભૂતકાળમાં કાછાથીવું ભારતનો જ અભિન્ન હિસ્સો હતો, પણ કહેવાય છે કે વર્ષ 1974માં ઇન્દિરા ગાંધીની સરકારે એને શ્રીલંકાને હવાલે કરી દીધો હતો. ઇન્દિરા ગાંધીની ઉદારતાને લીધે જ ભારતને કાછાથીવું ટાપુ ગુમાવવો પડ્યો હતો. ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ કાછાથીવું ભારત માટે અગત્યનો છે અને એટલે જ એ હંમેશા ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે વિવાદનું કેન્દ્ર રહ્યો છે. ઇતિહાસમાં ઉલ્લેખ છે કે 17મી સદીમાં મદુરાઈના રાજા રામનંદની સેના સમુદ્રની વચ્ચે આવેલા કાછાથીવું દ્વીપનું સંચાલન કરતી હતી. ભારતમાં જ્યારથી મદ્રાસ પ્રેસિડેન્સીની સ્થાપના થઈ ત્યારથી આ ટાપુનું સંચાલન અંગ્રેજો કરતા હતા. તેમણે આ રહસ્યમય ટાપુ પર એક ચર્ચ પણ બનાવ્યું હતું. દર વર્ષે હજારો શ્રદ્ધાળુઓ અહીં દર્શનાર્થે જતા હતા. કાછાથીવું ટાપુ ભારત અને શ્રીલંકા એમ બંને દેશના માછીમારો માટે મહત્વનું સ્થળ હતું. સમુદ્રમાં માછીમારી કરીને થાકી ગયેલા બંને દેશના માછીમારો અહીં પોરો ખાવા જતા હતા. આશ્ચર્યની વાત તો એ હતી કે અહીં મીઠું પાણી નથી, એટલે કાછાથીવું ક્યારેય માનવ સંસ્કૃતિનો વિકાસ ન હતો. જેવી રીતે ભારતમાં અંગ્રેજોનું શાસન હતું તેવી જ રીતે શ્રીલંકામાં પણ અંગ્રેજી હુકુમતનો કબજો હતો. તે વખતે શ્રીલંકાને સિલોન તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું. વર્ષ 1921માં પહેલી વખત કાછાથીવું ટાપુની માલિકીનો વિવાદ ઉપસ્થિત થયો હતો. જે તે સમયે અંગ્રેજોએ આ સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ ટાળ્યો હતો. વર્ષ 1947માં ભારત દેશ આઝાદ થયો તે વખતના દસ્તાવેજોમાં કાછાથીવું ટાપુને ભારતનો હિસ્સો માનવામાં આવ્યો હતો. જો કે તે વખતે પણ શ્રીલંકાએ કાછાથીવું પર પોતાનો અધિકાર જમાવવાની કોશિશ કરી હતી, પણ એને ખાસ સફળતા મળી ન હતી. જે તે સમયે ભારત અને શ્રીલંકાના માછીમારો આ ટાપુનો ઉપયોગ કરતા હતા અને એના માલિકીના અધિકાર માટે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે વાદ વિવાદ પણ ચાલતા હતા. આખરે સમુદ્રી સીમા નિશ્ચિત કરવા માટે વર્ષ 1974માં બંને દેશો વચ્ચે દિલ્હીમાં એક મહત્વની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં કાછાથીવું ટાપુ ઉપર બંને દેશો વચ્ચે સમજૂતી કરાર થયો હતો.
જેમાં ભારતે કાછાથીવું ટાપુને શ્રીલંકાને સોંપી દીધો હતો. તે વખતે ભારતમાં કોંગ્રેસની સરકાર હતી અને પ્રધાનમંત્રી ઇન્દિરા ગાંધી હતા. ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે થયેલા કરાર પ્રમાણે કાછાથીવું ટાપુનો ભારતીય માછીમારો ઉપયોગ કરી શકે તેવી જોગવાઈ હતી. ભારતીય માછીમારો ત્યાં ઝાડ સૂકવવા કે આરામ કરવા માટે જઈ શકે તેવો કરાર કરવામાં આવ્યો હતો. ઉપરાંત ટાપુ પર આવેલી ચર્ચમાં ભારતીય શ્રદ્ધાળુઓને દર્શનાર્થે જવા માટે શ્રીલંકાના વિઝા ના લેવા પડે તેવી જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી હતી. જોકે આ સમજૂતી કરારનો દક્ષિણ ભારતમાં જબરજસ્ત વિરોધ થયો હતો. તામિલનાડુના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી કરુણાનિધિએ તે સમયે કેન્દ્ર સરકારને પત્ર લખીને વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. તેમ છતાંય કેન્દ્ર સરકારે એના પર ધ્યાન આપ્યું ન હતું. તે વખતે શ્રીલંકાના પ્રધાનમંત્રી સિરેમા બંડરાનાયક હતા. તેઓ દેશના પહેલા મહિલા પ્રધાનમંત્રી હતા. એમની ઇન્દિરા ગાંધી સાથે સારી દોસ્તી હતી. ઇન્દિરા ગાંધીની જેમ બંડરાનાયકે પણ પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન શ્રીલંકામાં ઇમરજન્સી લાગુ કરી હતી. કાછાથીવું ટાપુ ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ મહત્વનો હતો, એટલે શ્રીલંકાએ એની ઉપર સંપૂર્ણ કબજો જમાવીને ત્યાં ભારતીય માછીમારોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ લાદી દીધો હતો. આ બાબતનો ભારતમાં ખૂબ વિરોધ થયો હતો. દક્ષિણ ભારતમાં એના માટે ખૂબ રજૂઆતો પણ થઈ, છતાંય પરિણામ શૂન્ય આવ્યું. આખરે વર્ષ 1991માં તામિલનાડુ વિધાનસભામાં એક પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો, જેમાં કાછાથીવું ટાપુને પાછો ભારતમાં લાવવાની રજૂઆત કરવામાં આવી. જે તે સમયે શ્રીલંકા ગૃહયુદ્ધની સ્થિતિમાં હતું, એટલે એના તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નહીં. આખરે વર્ષ 2003માં શ્રીલંકા સરકારે જાતે જ કાછાથીવું ટાપુ પર ભારતીય માછીમારોના પ્રવેશ માટે એક ખાસ લાયસન્સ પ્રક્રિયાની ઘોષણા કરી. જોકે તેનાથી માછીમારોને કંઈ ખાસ લાભ થાય એમ ન હતું. વર્ષ 2011માં તામિલનાડુની તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી જયલલિતાએ વિધાનસભામાં કાછાથીવું પાછો મેળવવા માટે વધુ એક પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો. સામે કેન્દ્ર સરકારના એટોર્ની જનરલ મુકુલ રોહતગીએ નિવેદન આપ્યું કે કાછાથીવું ટાપુ શ્રીલંકાનો ભાગ છે અને જો એ પાછો મેળવવો હોય તો યુદ્ધ લડવું પડશે. વર્ષ 2015માં શ્રીલંકાના તત્કાલીન પ્રધાનમંત્રી રાનિલ વિક્રમસિંઘે એક ટીવીને આપેલા ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન બેફામ વાણીવિલાસ કરતા કહ્યું કે કાછાથીવું ટાપુ શ્રીલંકાનો છે અને જો ત્યાં કોઈ પણ ભારતીય માછીમાર પ્રવેશ કરશે તો એને ગોળી મારી દેવામાં આવશે. કાછાથીવું જેવા રહસ્યમય ટાપુ નજીકથી છેલ્લા 20 વર્ષમાં 6184 માછીમારોની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે અને માછીમારી માટે ઉપયોગમાં લેવાતી 1175 બોટ જપ્ત થઈ ચૂકી છે. વર્ષ 2024ના ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન ભારતીય જનતા પાર્ટી દક્ષિણ ભારતની સીટો પર કાછાથીવું ટાપુને મુદ્દો બનાવી રહી છે અને સામા પક્ષે કોંગ્રેસ ડિફેન્સ મોડમાં દેખાઈ રહી છે. કાછાથીવું ટાપુના મામલે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર ધડાધડ સ્ટેટમેન્ટો આપી રહ્યા છે. સામે કોંગ્રેસ હરફ પણ ઉચ્ચારી શકતી નથી. ખેર, સમુદ્રમાં સ્થિત નાનકડો નિર્જન ટાપુ લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપ માટે વોટોની સુનામી લાવે તેવી સંભાવના છે. તો ચાલો સાંભળીએ કાછાથીવું માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શું કહે છે. आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है. तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू. अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं. कच्चा थीवू. ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है. देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है. लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है. और ये कहते हुए
मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं, इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी उनकी पाप के जब बात आती है तो कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। डीएमके जैसे दल जो कांग्रेस के साथी हैं, वे भी मुंह पे ताला लगा करके बैठ जाते हैं। કાછાથીઉ ટાપુ ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે વિવાદનું કેન્દ્ર છે। આ મામલો બે દેશો વચ્ચેનો એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય છે, એટલે એમાં ભારતના વિદેશ મંત્રીનું મંતવ્ય જાણવું પણ એટલું જ અનિવાર્ય છે। તો ચાલો અંતમાં સાંભળીએ ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર કાછાથીઉ ટાપુ માટે શું કહી રહ્યા છે। Today's press conference is about the Kachativu issue and also the situation of Tamil fishermen which arises from it. Now, maybe all of you may not be completely familiar with Kachativu, the whole problem. So let me first explain what the issue is, and then I want to tell you today what has really transpired, which has created the issue and why that issue is today relevant to all of us. Why are we debating it today? In 1974, India and Sri Lanka, in June 1974, concluded an agreement where they drew their maritime boundary. And in drawing the maritime boundary, Kachativu was put on the Sri Lankan side of the boundary. This agreement of 1974 had three other clauses. One clause which said that each country shall have sovereignty and exclusive jurisdiction and control over the waters. The second clause, Article 5, it gave to Indian fishermen that they will continue to access Kachativu as hitherto and will not be required to obtain travel documents. And the third one, that the vessels of India and Sri Lanka will enjoy in each other's waters such rights that they have traditionally enjoyed. So this was the agreement which was reached in 1974 in June. Now when this agreement was presented before Parliament, the then Foreign Minister, Sri Swaran Singh Ji, he actually assured the Parliament, and I am reading his words, I feel confident that the agreement demarcating the maritime boundary in the Pork Bay will be considered as fair, just and equitable to both countries. At the same time, I wish to remind the honourable members that in concluding this agreement, the rights of fishing, please note, the rights of fishing, pilgrimage and navigation, which both sides have enjoyed in the past, have been fully safeguarded for the future. This was the assurance that the then Foreign Minister, Sri Swaran Singh Ji, gave in Parliament at that time. 1974, July 23, 1974.
Now, in less than 2 years, actually, there was another agreement between India and Sri Lanka through an exchange of letters. And in this agreement, now India proposed the following. Again, I'm reading to you from the original document. With the establishment of the exclusive economic zones by the two countries, India and Sri Lanka will exercise sovereign rights over the living and non-living resources of their respective zone. The fishing vessels and fishermen of India shall not engage in fishing in the historic waters, the territorial sea, and the exclusive zone of Sri Lanka. So, 1974, assurance is given. By 1976, an agreement is concluded which actually gives away this assurance. Now, once this agreement in 1976 was concluded, there then evolved a position, a standard position, you can say, of the government on this matter. And I'm reading to you an example. This is from 2006. It is a question which is answered by the then Minister E. Ahmed on the floor of the Parliament. And he says, Mr. Ahmed, the 1974 agreement on the demarcation of the international maritime boundary line between India and Sri Lanka, as also the exchange of letters of 1976 on this issue of fishing rights, stipulate that the fishing vessels and fishermen of India shall not engage in fishing in the historic waters, territorial seas and the EEZ of Sri Lanka. So this is now the position which is taken by the government as a regular position. I am only giving you one example from 2006. So what has happened? What has been the consequence of this? In the last 20 years, 6,184 Indian fishermen have been detained by Sri Lanka. 6,184. And in the same period, 1,175 fishing vessels, Indian fishing vessels, have been seized, detained, apprehended by the Sri Lankans. Now, the point today is we know there are two agreements. We know there's a 1974 agreement. We know there is a 1976 agreement. We know who did this. How has the situation arisen? What we do not know is who hid this. Who has been party to it? What has been concealed from the public? And we believe it is the right of the public today to know how did this situation come about. India's claim is mainly that the Kachatibu island belonged to the Raja of Ramnath and that he had it from the time that East India Company assigned it to him. It was part of his zamindari rights, and these rights also included fishery and also that later on these rights moved from the Raja of Ramnath to the Madras government. A second argument was that during after independence, for many years, Indian customs regularly went to Kachatibu, and this was not obstructed. And the Indian view also was that there was absence of any documentary evidence to show that Sri Lanka had an original title to Kachatibu. So these were largely the Indian arguments. The Sri Lankan argument, which also this document, which has been obtained under RTI, has released, was that according to them, they have records which go back to the 17th century, and that they also feel there were some conferences where which looked at their claim in a more positive manner. This is their claim. Now, what actually happened on Kachatibu was, after both India and Sri Lanka became independent, there were issues between the military of the two countries about using this island. And that's how this issue actually came up as an issue between the governments. And from the 1960s, this issue picked up.
And it was particularly discussed. There were many discussions, but I think the most important one was a discussion in 1974, few months before the Kachativu Agreement was done, when the then Sri Lankan Prime Minister, Sirimavo Bandaranaike, came and met Indira Gandhi ji, who was then Prime Minister of India. So this broadly is the issue. These are the claims. But as I said, we know this is an observation by the then Prime Minister Javahar Lal Nehru in May of 1961. He writes, I attach no importance at all to this little island, and I would have no hesitation in giving up our claim to it. I do not like matters like this pending indefinitely and being raised again and again in Parliament. So, to Pandit Nehru, this was a little island. It had no importance. He saw it as a nuisance. Why are people bringing it up again and again in Parliament? So, for him, the sooner you give it away, the better. Now, you can say, okay, this was Pandit Nehru's view. Now, I want to read to you. Actually, this was not just Pandit Nehru's view. This view continued on to Indira Gandhi ji as well. So, if we have today a situation, as I shared with all of you, that in the last 20 years, if 6,184 fishermen were detained, if 1,175 boats were detained, you all know who is responsible. So, for today, it is important for the public to know. It is important for the people to judge. This issue has actually been hidden too long from the gaze of the public. So, we believe today that, at a time when there are big debates and decisions going on in this country, that the full truth on Kachativu and on Tamil fishermen's activities and right of living should be placed before the public. That was the purpose for this press conference. I thank you for your attention and listening to me.